Munamato tichakumbira Sister Mwanza, mungatibvurawo nemunamato Sister Mwanza. Ngatitsinzire tinamata. Mwari Baba wokumusoro kudenga, toda kutendai manherano nokuda kwezuva ranhasi. Toda kutendai Jehovha nokutipa zuva rakanaka rokuti tiungane tinzwe shoko renyu mutidzidzise shwangu wokumusoro kudenga. Chivai nesu Jehovha patiri kuita chidzidzo chedu. Rangarirai kunyange nevana vedu. Tungamirai muri mitenzi wangu kururama. Ndakumbira zvose nekutenda tichisiya muzita raShe Jesu Kristu muponesi wedu. Amen. Aiwa, tinotenda She Sister Mwanza. Right. Ndiani angati rangaridza kuti nhasi tiri kudzidza nezvei? Musoro wedu wechidzidzo unoti kudini konasi? Musoro wedu wechidzidzo unoti kudini? Kana ndichihwikwa zvangu haingosimudzai maoko mubve mangotudza kuti unoti chakati. Tobva taparura lesson yedu. Hapana ari kuziva kuti nhasi tiri kudzidza nezvei? Hello, Brother. Yes. Instruction on unity. Taurai futi handisi kunzwa. Instructions on unity. Instructions for unity. Instructions for unity. Rairo pamusoro poumwe. Rairo pamusoro poumwe. Tingaravigwawo here key verse kana kuti kana pana akawana nguva yekuisa musoro key verse yedu tichimanya zvedu tichita setokurumidza. Key verse yedu For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Thank you very much. Is that Tapio? No, it's Ropa. Oh, Ropa. Thank you so much, Ropa. God bless you. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Last week, last week, asi murairidzi akaona zvakakodzera kuti angoidzokorora yatakamboita gore rapera zvikangova zvakanaka. Takaona ichiri challenge to, tichipiwa challenge, challenge to unity. Kuti vana vaMwari vanofanira kunge vari pamwe chete vakabatana. Zvino tiri kupfuurira mberi iye zvino tichicherechedza nyaya yakanga ichitaurwa naPauro achinyorera kuvadikani vapaKorinde, kureva kuti mashoko aitaura kurayira pamusoro poumwe ane zvakanga aona zvakanga zviri kufamba padzikereke dzekuKorinde. Iwayo mashoko akarayira iwayo nezvaakanga achicherechedza nesuwo nhasi mukushumira kwedu. The challenges that those early believers experienced and came across hadzisati dzashanduka. Tichiri kungosanganawo nemadambudziko iwayo, kuti dzimwe nguva tinoona kuti macherechedzero aita nemaobservations aita aigona kutaura achiita achifuridzira achibatsira kuti vatendi vamwe vanga vasati vanyatsokura, saka ane mashoko aisevenzesa okuti vavakike. Asi nedzimwe nguva aibva angoti he really would be point blank in pointing out some of the challenges that people were experiencing zvaigona kukonzera disunity. So we also see at the center of it the issue of the sanctity of marriage. Kuti kana marriage pachayo zvikatanga zviri kudzimba, if the family unit
ikatadza kuve neunity pachayo, panogona kukanganisika kuti even the church itself haikwanisa kuve noumwe. And uye chimwe chinhu chaitwa highlight papa ndechokuti kono sin could actually cause disharmony and disunity in the church. So he does also address those issues in his epistle to the Corinthians. Because obviously, if there is bickering and disagreement and there is disharmony at family level, it will spread to the church. The Holy Spirit cannot dwell among people vanopesana, among people vanenge vachimboti rimwe gumbo riri mukururama rimwe riri muzvivi. So these are some of the things that toda kuti Mwari achitibatsira in our lesson tiite consider. So tichikurumidza zvedu kurumidza kufamba, hanzi mubvunzo wedu wokutanga iwo uri kutaura kuti ko ngativerengerwei mubvunzo wokutanga uyu ngapawanikwa mumwe unokurumidza zvakanakirwa achitiverengera mubvunzo wokutanga wave tinzwe kuti kwai kudikwa apa. Mukanonoka ndoverenga hangu, ini ndiri murayiridzi ndobasa randoita, so kwendoshanda kuvana vanokurumidza zvikuru kuverenga. So ngatisununguke hedu. Nguva yokuverenga mubvunzo inguva yekuwanawo chance yokuti kana ukasazowanawo hako energy yokupindura mubvunzo, at least you can read the question. I will read, sir. Thank you. Thank you. Question number 1. Leaven was symbolic of sin, and Paul wrote that a little leaven leaveneth the whole lump. Why should a church be diligent in dealing with sin? And we have been given the verses. How can we keep the sinful practices of our culture from creeping into our lives and our church? Mubvunzo wanditi kwaitwe Paro akataura nenyaya yembiriso, akangoti mbiriso duku kwanzi inogona kuvirisa bundu rose. Zvikanzwa nemhaka yei iyo kereke ichifanira kunanzirira zvakanyanya kana ichibata kana kuti shona ichita deal with sin. Hanzi inofanira sei, hanzi why inofanira sei kunyatsonanzirira. Sezvakanyorwa pana 1 Corinthians 5 verse 6 to 7. Zvikanzi ko isu tingadzivisawo sei kana kuti tingadzivisa sei tsika dzedu dzisakarurama kana kuti tsika dziri dzemagariro edu isu asi dzisingaiti kuda kwaMwari, tingadzita sei kuti dziregopinda mukati muupenyu hwedu uye nomukereke. I think that is clear now. Maybe tiverengerwe 1 Corinthians 5 verse 6 to 7. The same thing that Paul said. Somebody to quickly read for us 1 Corinthians 5 verse 6 to 7. Pane vana mabhaibheri were vativerengere verse 6. Thank you. Verse 6 to 7. Your glorifying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Thank you very much. Ngatipindura hedu mubvunzo iwoyo kuti isusu pane mibvunzo miviri apa. Pari kunziko, why should the church be diligent with dealing with sin? Secondly, how can we keep the sinful practices of our culture from creeping into our lives and our church?
Yes, Chimeri family, and then Sister Mkaragati, and then followed by Sister Manza family. Raj Mary. Brother Chimeri. Okay, Sister Mkaragati. Hello? Oh, yes, Hello? yeah. Yes, we can hear you now. Kana chivi chikaregwa chirimo musangano chinoita sekutaurwa kwazviri kuita naPauro chinoita sembiriso iri mukati mebundu. Chinenge chiri chinhu chitukutuku mukati meorganization hombe kana kuti chasvikira munhu mumwe chete mukati mevanhu vazhinji. Chikaregwa chinonyenga chopedzisira chasvibisa vazhinji. Thank you. Thank you very much, Brother Chimeri. Sister Mkaragati. Yes, to add on what Brother Chimeri has said, chinofanirwa kutsurwa ipapo chichibatanidzwa nemavheses anowanikwa mushoko raMwari, kutsura munhu kuti shoko raMwari apa rinoti zvakati, vhesi riri kuti zvakati. Ende ndoda kutenda Mwari futi zvakare muorganization medu tine madoctrines atinawo ekuberekwa kutsva, kucheneswa, kuombeswa, anana remarriage, we refer to those to refer ikoko. And I want to believe also with the help of the minister's manual inevafundisi vedu vachiiteedzera zvibva zvangotsurwa ipapo, asi zvinoda kutsurwa murudo nemuzvokwadi tichiteedzera shoko raMwari. Thank you. Thank you. Thank you. Ndikona Sister the man's family vadzikisa roko. I believe kuti vari kuti ndizvo zvataurwa nevadikani kuti just like vaya vanobheka chingwa vaya kana kuti that just little yeast here, it ferments, inoita kuti chinhu chidukuduku chibve chakura chanyenga. So the same thing with sin. Kana tikatendera zve mukavana masvondo ari kwezvino, the some have to mention a few churches that we knew as holiness churches, like vana vanonzi Wisiri kana kuti vana Methodist. If you look at their history, if you read their history, I mean, these are really the churches vakanga vakabata doctrinary holiness, but slowly they began to make my concessions, and before you know it, they lost the whole holiness plot. So zvakangofanana naona zvivadikani kuti chivi, no matter how small, hachifaniri kutombotendekwa zvachose nokuti imbiriso. Tingada pa question number 2. Question number 2. What 2 points did Paul make regarding certain disputes among Christians? What 2 points did Paul make regarding settling disputes among Christians in 1 Corinthians 6? Hanzi ndezvipi zvinhu zviviri zvakataurwa naPauro pamusoro pokuyananisa maKristu kana pachinge paita kupesana pakati pavo. Ndezvipi zvinhu zviviri zvaakareva pamusoro pokuyana kwamaKristu kana vachinge vaita. Tiri kuda zvinhu zviviri izvozvo tizviwe kuti zvakamira sei zvinhu tu. Right, ndiri kuona right, Tombo yakwamuri Sister Mwanza, and then the Chimeri family. Mwanza family, then Chimeri family. Okay, tiri kutoudzwa panapa kuti kana tine mhosva pakati pedu kana kuti tisina kuwirirana semaKristu, tirege kuchienda kuvanhu vasingashumiri kuti vatiyananise. Ndo chimwe chekutanga. Right, ko chimwe futi pane chimwe chechipiri ngatichinzwei. Right, Chimeri family vari vachokutanga kuti hanzi ngatirege kuinda kunoyananiswa navanhu vasinganamati. Ndobva kwataurwa chimwe chechipiri. Yes, brother Chimeri. Chechipiri chinotaurwa naPauro ndechokuti tibvume kuitirwa zvakaipa, tigone kuzvigamuchira kuti ndishayiswe zvanga zvakafanira kuva zvangu, despite my right to be having that or in whatever position.
asi ini ndiaccepte nokuti anoti ko sei musingabvumi kubirwa. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Hanziko inopane pari kutaurwa nawo. So ndo zvinhu zviviri. Chokutanga hanzi ngatirege isusu kuti kana tichinge taita differences kana dambudziko pakati pedu, there is a Christian way of settling differences. And one of them is not yekunotsvaga kuyananiswa nevanhu vasinganamati, in particular seeking recourse in courts. That is not a Christian way of settling differences. Don't you know, he makes a poignant point here in 1 Corinthians 6 verse 2. Do ye, he says, Hansi, I'll read verse 1 and 2. Dare any of you having a matter against another go to law before the unjust and not before the saints? Verse 2, Agate. Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge small matters? And then the most challenging part here, know ye not that we shall judge angels? And how much more things that pertain to this life? How about zvinhu zvinoita pertain to this life? This is the challenge that Paul is giving us. So I know sometimes, you know, there is that a challenge. I know when arrangements, even my commercial agreements. Recently, we participated in drafting of a contract between brethren, and there was a clause here. We could seek recourse kuma courts. Tikati bodo iso hatideru tiri maKristu. We don't want a clause inotiko kana tichinge takona kuwisana, this contract will seek arbitration through the courts. Tikati bodo hatizvidi nokuti maKristu haderu, and it was struck out. Because the other party said, no, kana imi zvikange zvanzi zviri kumakoti hamundiwani kukoti, kana ndiri defrauded, I would rather suffer to be defrauded than to seek recourse through courts. So may God help us, brethren. Ndo zvinhu zvakamiswa apa na Pauro. Hanzi bvumai kutadzirwa. Chinoita kuti vanhu vaende kumacourts kuramba kutadzirwa. Kuti kobodo inini bodo handinganzarwa. Bvuma kubirwa. Hanzi bvuma kutadzirwa. Ndo chiKristu. I see a hand from the Mate family. Thank you very much. The Bible is our ndio ines answer yedu. Just so many kuna Matthew chapter 18. Vanotuudza kuti kana hama yako yakutadzira enda kwaari muri vaviri womuudza mhosva yake. In other words, nyaya inofana kutanga, the first step is to try and solve this matter privately. Muri vaviri, one on one, imi munenge matadzira navacho. Then follow the steps dzakataurwa muBhayibheri and so forth. Tikadaro Mwari vanotibatsira. Thank you. I just thought I should add that. Thank you very much, Brother. Yes, indeed, that's very pertinent conclusion. Kuti vanhu ngavatange vataurana pakati pavo before they seek recourse to, but also tiri kuramba tichiyeuchidzwa apa kutiko there is a Christian way of settling matters, and litigation in the secular courts is not one of them. Even kana ari private contracts enyamuri kuitirana pakati penyu, you might want to think about that, unless of course kana iri a contract that is between you and an unbeliever. That becomes a different ball altogether, because an unbeliever ungamtrust, but pakati pavana vaMwari shoko raMwari riri kutikurudzira kuti ngatitaudzane pakati pedu, tionesane, Mwari atibatsire, tigadzirisane in a brotherly manner. Question number 3, Sister Standa. Right. Question number 3 says, what Bible doctrine does chapter 7 teach? 1 Corinthians 7, hanzi iri kudzidzisa kuti kudini tikacherechedza chapter 7.
Pane mashoko ari kutaurwa ipapo naPauro. Rakaitoona kuti pane vakasimudza, pane maoko akasimuka. Right, brother Pastor. Yeah, it is the doctrine about marriage. Yes, mura kupfuurira mberi I just wanted to mention about the, you may want to amplify on that one, say. Raj Mary, unmute. Pari kutaurwa zvakare nekuti wanano inofana kuremekedzwa ndeya kuparadzaniswa norufu. Marriage is not temporal pama couples. It's binding until death do us part. Thank you very much, sir. Sister Mkarakati. Yes, it's also talking about the singles and the widows in the church. And yeah, it's talking about that. Thank you. Thank you very much, my sister. Yes, is the doctrine marriage. The institution of marriage was founded by God. Iri mukadzi nomurume. Tikacherechedza zvinoti masvondo mazhinji vari kutambudzika. We have got religious leaders who divorced their wives and they married somebody else. And these are some of the things that come in, they come go. But the word of God is very clear. The issue of marriage, in the context of our lesson, to observe strictly this doctrine of marriage. So Paul chicha zvakakoshera in the context of unity. Zvakakosherei in the context of unity. Murume nomukadzi. Sister Mkarakate, you want to contribute? Yes, muchitanga chidzidzo mabva matanga kubata pamhuri, your introduction, and I like that. Nyaya yemarriage inotangira kumba. Kumba ndo kunotanga zvese. Kuti munamato ibode zvinotangira kumba. Even to sit down as a family, tichita Bible study. Kana mba musina kumira zvakanaka, hazvimire zvakanaka. Then zvobva zvaenda futi kunyangwe nekuvana, zvinobata kuvana. Zvobva kuvana zvoenda kunyangwe nekucommunity. Saka marriage chinhu chaisimbiswa naPauro kuti chibatwe mune zvakanaka kuti shoko raMwari rigofamba. Thank you. Thank you very much. Ndiri kungoona maoko maviri chete nhaivadikani ende panapa tiri 22 mama zitaisa ndiri kuona aya muri kudziya moto weBible study here. Vadikani taurai veduwe pindaiwo muchitaura chidzidzo chenyichi vamwe vese avo vana nhiki zasi ukoko tauraiwo muchicontributa veduwe. Right, let's hear from the Gumbo family and then we'll hear from Brother Pamire and the Jaravani Mate families, then finally Brother Chimeri. Kana zvisina kutaurwa zvichataurwa. Problem yekuti marriages muchidivorce muri muchechi, for example, munogona kuita competition chaiyo mukati meshumiro mema hamuzi kuti mukadzi uyu oramba that will create permanent because of the fact that many stories are women vakadzi muchechi kana mukasaita doctrine yeitwe adhered to. And also on principle yekuti Mwari anoda rudzi rwake, and ukaenda ukadai mafamily must have a tree zvimirira kuti vanhu ndokwandinge vakamira vakadai. So mukasa divorce and remarry panoita a really serious tension mukati meshumiro yekuti hamubvuma akazombosumira. Thank you, sir. Thank you very much.
Right. Jerwan and Mate families? Ndirakuwedzera pataugwa nyaya iyi yemarriage munyika muno matigere ndeyekuti kana uchinge wakonana nomudzimai nomurume munoenda kukoti pamberi pajaji munopuwa mutongo wekuti kubva nhasi iwe newe hamusisi murume nomukadzi. Zvichibvumirwa izvozvo iro chipuwa mvumo yokunoroora mumwe waunoda. Asi manje kereke yaKristu iri kudzidziswa kunzi wanano ndeupenyu hwose. Kana uchinge waroora for life. Kana zvikaita kuti savanhu matadza kunzwisisana magariro madini munonetsana munoita sei, Bhaibheri rinobvumira kuti vakadaro munogona kuti umwe unogara kwake umwe unogara kwake. Asi makagara saizvozvo hakuna, kana uri mukadzi haubati umwe murume, kana uri murume haubati umwe mukadzi. Kana watoda mudzimai oro zvomurume wodzokera kunouya wakati handigoni kugara naye ndiye murume wako chete, hakuna mumwe. So I think ndingambomira ipapo. Thank you, brother Jerwan. Thank you. So again, the bottom line there, if there is, if the marriage institution it's there can't be unity in the church, simply because the church, it's an amalgamation of united family unities. You know, Brother Gumbo mentioned that. Kutorerana vakadzi apo nepapo uko nokoko, it means kuti once the marriage is broken up, you can't have a church that stands on that, because it's not foundation. Because the foundation of the church, dosaka ichipiwa as an example kutiko, you know, the church is a bride to Christ. It underscores the importance of the marriage, you know, the family unit. Question number 4. In what way should we apply Paul's advice concerning stronger and weaker brothers to our lives? Hanzi ndedzipi nzira dzatingatedzera nadzo rayiro yaPauro kana kuti nyevero yaPauro pamusoro pavadikani vakasimba muna Kristo navadikani vanenge vasine simba. Tiverengere 1 Corinthians 8 verse 12 to 13. Mwativerengere papo. 1 Corinthians chapter 8 verse 12 and 13. But when ye sin so against the brethren and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Thank you, Brother Chimari. Ngatipindure mvunzo yanzi. Ndedzipi nzira dzatogona kuti tisenzese advice yakapiwa naPauro maererano nevadikani vanenge vakasimba kana kuti titingati takasimba navamwe vanenge vachionekwa kutiko havasati vakura pamweya. Ndamboona Bosha family pakasimbwa ruoko, ndizvo here? Kana kuti handakona zvakanaka. Ndoimba sekuti tofana kungorarama mararamiro aita matauriro akaita Paul kuti tofana kuita zvinhu zvakatendeka pamberi paJehovha kuitira avo vakanetwa pamweya tiite se living example kwavari kuti vakwanise kusimba pamweya. Thank you, my brother. Vamwewo ngatinzwe, handiti tine Sunday school yedu yatakabva kwairi yaitaura nenyaya idzodzidzi ichiita concerning our responsibility
to those that are spiritually weak. Brother Pastor Mire and then Branch Mary. Yes, apa ndo panobuda nyaya yekuti kana pane zvinhu zvandinoita ini kana zvandinofarira asi zvichiofenda hama dzangu, ndinofanira kutozviregera kuti ndisaofende dzimwe hama dziri spiritually weak. Thank you very much, my brother. Branch Mary. Manzwisisiro edu nematurity yedu pashumiro kana kuti pasangano zvakasiyana. Ini ndinofanira kuva very sensitive of the feelings of my fellow Christian. Even though ndikange ndichiona chimwe chinhu chisina chiri lawful, asi chiri questionable kuhama yangu, let me leave it, let me stop it, for the sake of not offending my brother. Thank you. Thank you, Branch Mary. Passing into family. Okay, I think Brother Chimeri vapatibate pekuti certain things may not necessarily be a sin, but chinogona kunge chichi offender a brother. You don't ignore it. You need to show your concern, but by not doing it just to save a brother. Sezvataurwa kuti manzwisisiro if nemagwara anotisiyanei depending on my levels ari pane vanhu. So chimwe chinhu you can't argue kuti it's not a sin but chichaafecta vamwe vanhu. You need to be concerned about it. Thank you very much, Sister Pasi. Right up, right. Yes, Brajarano Matafam. Narangoti somfananidzo kana ndichifarira hangu mbeva dzangu kudzidya ndogova pano mumwe asingati mbeva kana kuti nguruve yangu ndinoida chaizvo asi pano ndoziva kuti mupostori kuda changoponeswa amene ndofanira kundipaite sei ipapo ndofanira kundimeka sure kuti handidi kukanganisa uyu nezvokudya sezvatagwa naPauro parugwaro rwaanyora iki vataura zvekudya as an example. Thank you. Thank you, Brother John. Ndizvozvo nokuti anotaura nenyaya yekudya nditi yekuti ko vamwe vanogona ku I think elsewhere he also talks about nyaya dzekudya zvinhu zvinenge zvakapirirwa kuzvifananidzo, but then he says it's actually nothing. But some that are strong, they would say, no, they actually don't care about it. But to somebody, it might be an issue. So I think the bottom line is just being sensitive to the preferences and the feelings of others. Right. Can I pass in more contributions on this question? Question number 5. Right. Question number 5. To what? Yes, please go ahead. To what two athletic events did Paul compare the Christian walk? 1 Corinthians 9, verse 24 to 26. What disciplines does an athlete have that can be applied to our children, to our Christian walk? Sorry. Thank you very much, Brother Maguma. Thank you very much. Right. Anzi, Paul anotaura nemitambo miviri yaanofananidza nomufambiro wamaKristu. Zvikanzi ndezvipi tingati kuzvirovedza kunoitwa naivava vanotamba mitambo ava kungafananidzwa namafambiro echiKristu. Ndezvipi kana nzira dzekuzvirovedza dzinoitwa naivava vanotamba mitambo dzingafananidzwa nemufambiro wedu wechiKristu. Titange nokuverengerwa 1 Corinthians 9 verse 24 to 26. Titange nokuverengerwa. Then after that, totonzwa response from Brother Shoko.
Verse 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. 25. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now therefore do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Verse 26. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I. Chapter 26. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Tinotenda Mwari. Thank you. Ndakambova munhu aitava anomhanya. Pane zvekudya zvinenge zvichifanira kuti uzvidye, kusvika papoindi yekuti zvimwe unotorega kuzvidya because ukazvidya zvinozoafekta body mass yako, inogona kukanganisa pakumhanya. Saka kuva temperate kuri kutaura shoko raMwari apa zvinotaura kuti iwewe unotogona kutozvitsura kuti izvizvi I will do without this, kuitira kuti shumiro yangu Mwari vandisimbise pakushumira. Amen. Thank you, brother Shoko. Right. Tambo takati toda kuti tinzwe kutiko ndeipi mitambo iri kutaurwa naPauro iri kufananidzwa kumaKristu apa yaari kutaurwa mupaverengo apa. Ndeipi mitambo yacho? Sisa Mukarakati. Okay, Sisa Tawaziva. Pari kutaurwa mutambo wekumhanya, competition yekumhanya. Kuti kana munhu achimhanya haangomhanya asina tariro, asi anotomhanya aine tariro yekuti apedzise kumhanya ikoko kuti awane mubayiro. Ndizvozvo. So apa one kumhanya handiti. Mumwe wacho uri kutaurwa nezvechi ndowetsiva kauyo handiti. Amen. Nokuti kuri kunzi pa 26 hanzi, I therefore so run not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air. Zvibhakera kana kuti tsiva. So pari kurehwa mutambo wetsiva, panorehwawo mutambo wokumhanya. Ngatinzwei vari ku alright vanga vachida kuti vataure izvozvo. Sisa Mukarakati ndaona ruko. Thank you, sir. Nendida kuti manje ipapa apa pari kundidzidzisa kuti inini kana ndichimhanya murwendo rwechiKristu handifanirwi kumhanya ndisina emu. Emu yangu ndeye kuziva kuti inini ndiri parwendo rwokuenda kumusha, nhasi ndiri pano mangwana handipo. So that's the aim of my Christian race. Ndiri kumhanya ndichiwawarira kuti mangwana ndinogona kumuka ndisipo, ndipo pane chinangwa. Thank you. Thank you, Sister Mukarakati. Brother Mary? Chimwe chinoitwa navamhanyi, anomhanya akangotarisa mberi. Akacheuka anozvipinganisa akawa. Uye kuti anomhanya azonzi wahwina kana kuti wakunda pakumhanya kwake, anoramba ari mumutsetse waanotarirwa mutrack yake. Chimwe zvakare, vanomhanya chero kana asiri pakumhanya ashanya hake kune dzimwe nzvimbo, unogona kupfeka sutu ari ikoko, asi kana ari muresi, zvesutu hazviverengwi. Zveshangu yakanaka, kana vari vanasisi vanopfeka shangu dzine zvidodoma, kana mopindwa muresi yekumhanya vanokangamwa nezveshangu dzine zvidodoma. Kunodikanwa shangu dzemumhanyiro. ChiKristu hakusi kungoita chiponde-ponde. Kunofanira kufambwa nenzira yakatarwa naKristu. Zvakare, kana touya pamutambo wetsiva, mutambo wetsiva unotambiwa kuchinzi ndoda kuti ini ndikunde. Saka napakuChikristu hapafaniri kuva ne-aimless Christianity. Panofanira kuva ne-focus pakunamata kwangu.
zviya zvinozonzi naMozisi achitaura kuvana vokwaIsraeri, dai vanga vakachenjera, vangadai vakazvinzwisisa, vangadai vakaona kuguma kwavo. MuKristu ngaarwe achitarisa magumo, zvichazovei. Thank you. Thank you, Brother Mary. Yes. Yes, come, Gervanis and Mattis. Yeah, imwe example yatinayo. Yeah, imwe example yatinayo ndiyo yatinayo yeBible study. Kutomhanya kwatiri kuita. Is it me? Hello? Fasting. Brother Rani or Brother Martin? Sorry. Brother Manganai tiri kunzwa Sister Mati. Inda andisina chandiri kunzwa. Okay, imwe example ye. Go on, Sister Mati. Okay. Imwe example yatinayo ndo yatiri kuita yemaBible study yoyi. Fasting, ndeimwe kunamata, kuverenga Bhaibheri, shoko raMwari. Ndo imwe yatinayo yoyo tiri kutomhanya so. Thank you, Sister Mati. Sorry, Vatikani, I think my internet is a little bit delayed. Saka ndiri kupota ndichimbo tadza kunzwa zviri kubva kunhingi. So mondiregerera mukanzwa ndichinge ndiri ku, it could be meme chinzwa kwamuri koko, but ndingenza gore dema family, you want to say something? Gore dema family, unmute kuti mupe contribution nenyu. Hello. Yes, takunzwa bra gore dema quiet. Ndaida kutaura pakumhanya pane training kuzvirovedza kuya. Kana uri mumhanyi unotanga uchidzidza kumhanya zvishoma kusvika wazowedzera. Nepakunamata Mwariwo futi, pakuzvidzora nepakuregerera zvimwe zvinhu, unotozvirovedza kuti uite izvozvo. Kana une attitude isiri yechiKristu, unozvigadzirudza kusvika wazvinatsa iwe. Amen. Thank you very much, Brother Goredema. Ndizvatikani, tiri kucheredza pakuti discipline, because there is self-discipline inoitwa impose on an athlete. Mukaona the regime yavanoita, brother shoko vataura nyaya yechikafu, kuti kune chimwe chikafu munhu chaasingatori kana ari an athlete nokuti unoingiriza body mass zvikasafambidza. We cannot hear you, Brother Panganai. I can see Brother Goredema, you have a hand raised. Can you share your contribution? Sister Chitanda, listen. Right, booted out. Thank you. Okay, my problem is I
have another lesson in the next room, so there will be echoes. There's a lesson under 40 going in another room nearby. Okay, but you can take a lesson in question 5 and the question 6. Can someone read question 6 for us? Number 6. Name the transgressions of the children of Israel that Paul mentioned in 1 Corinthians 10. Why is it important to remember lessons from the past? Once titaure zvivi zvakaitwa navana vaIsraeri zvinowanikwa pana 1 Corinthians chapter 1 to 10. Onzi zvakakoshera chii kuti tizive izvo zvakaitika nechekare. Maybe can someone read for us 1 Corinthians chapter 10 verse 7 to 10. Tuverenge go 1 Corinthians chapter 10 verse 7 to 10. Imi regai kunamata zvifananidzo savamwe vavo nezvazvakanyorwa zvichinzi vanhu vakagara pasi pakudya nokunwa vakamuka kuti vatambe. Zvino ngatirege kuita upombwe savamwe vavo vakaita upombwe vakafa nezuva rimwe vane zviuru zvina 23 verse 9. Ngatirege kuidza Ishe savamwe vavo vakamuidza vakaparadzwa nenyoka. Verse 10. Murege kunun'una savamwe vavo vakanun'una vakaparadzwa nomuparadzi. Verse 11. Tinotenda. Now panava pari kunzi titaure zvivi zvakaitwa navana vaIsraeri pachapter iyo yataverenga. Can we name them? What were their transgression? Zvivi zvavo, Sister Mwanza. Hanzi vana vaIsraeri vakanamata zvifananidzo, vakapinda muupombwe, vakasvika pakuidza Ishe Jesu Kristu nokunyunyuta. Ndozvivi zvavo zvataurwa. Tinotenda Mwari. Ndinofunga vanenge vataura zvese. Muraka moyo une zvavanda kutaura at moment. Kwete. Totenda Mwari. Ndo zvataurwa naSister Mwanza. Pakaitwa zvinhu zvisina kunaka, zvisina kufadza Mwari. Kunamatwa kwezvifananidzo, upombwe, nechimwe chivi chikuru chekunun'una or murmuring chavaita kuda kuvanhu kunana Moses. Asi pavainun'una vaitocomplaina kuna Mwari chaiko. Mwari haadi vanhu vanocomplaina and so forth. Now chikamu chedu chechipiri tinoti zvinokosherei kuningira kuziva zvidzidzo izvo zvizvi zvakaitika nechekare. Kana maexamples akaitwa naMwari wasati kwaini nokuti munyori achitaura kuti izvo zvakanyorwa kuti kwatiri ave maexamples eyesu takavimwa nenguva yatiri kwairi. Why is that important to remember lessons from the past? Tinzwe kubva kuTibosha family. Ndotenda kuti zvakaitika kumashuroko zvidzidzo kwatiri kuti tirege kusangana nematambudziko wakasangana nawo
like apa pawakanyunyuta uye nepawakaita zveupombwe nepawakashora Kristu, kuti izvozvi takashora Kristu tokwanisa tinoparadzwa semaparadzirwo akaitwawo. Ndaona amwe maoko anga akanikira, kuna umwe ane chimwe chaanoda kuwedzera. Ndaona maoko ambe asimudzwa, ndaona aiswa pasi. Ataura zvese here mudikani? Sisati vaziva. Uye kakare micherechedzo zvinotirakidza kuti kana tichinge tichizopinda mazviri, chimwe chinhu ndechekuti tinenge tichitotadza nobwoni, nekuti takatopiwa semaexamples, tikatoudzwa kakare nepunishment yacho yakazoteera kune kutadza kwakaitwa ikoko. Saka kana nesu tichitoziva kuti kana ukaba unoenda mujeri, kana kuti ukaponda munhu unoenda mujeri, uye nengozi idzodzo dzichikuteera, kana wozviita wani washaya, hauna mweya werestrainment, saka unoda kutoenda pamberi paMwari kuti unyengetere Mwari vakukundise kuti usazviite. But kana uchizozviita conscience dzako dzakanyatsosununguka, dzakajeka, then uri kutotadza nobwoni, uri kutoziya nesentence yacho iri kuteera. Saka kumira pamberi paMwari kunenge kusipo, kana kuti kuberwa kutsva kwacho kunenge kwatobva kana munhu akumira pachimiro ichocho achitadza nobwoni. Ndo contribution yangu. Tinotenda necontribution Chimeli family. Pavhesi 11 inoita sum up zvanga vichitaurwa nevadikani vanga vachipa macontributions. Now all these things happened unto them for ensamples, in other words, examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Pamutauro wechirungu vanoti kusanonyeverwa, kusanoshongedzwa. To be forewarned is to be forearmed. Saka kana tikazviziva kuti vakambodai zvakavasvikira, zvakavakapedzisira vadai, vakaita izvi vakapedzisira vadai, kana tichizoita sezvanga vachitaura vadikani, tinenge tichiita zvinhu zvatinotoziva mhedzisiro yazvo. Saka Mwari ngaatibatsire tirege kupinda pavakapinda napo vachitadzira Mwari, asi pavakagona tiedze kupinda naipapo kuti tiwane favor yaMwari. Thank you. Mbosha family, tiwana roko rwakasimudzwa. Ndiri kuda kungo Hello. Yataura yanyu mudikani. Ndiri kuda kungoti ndiwedzere pekuti vakanwa vakagara pakudya nokunwa vakamuka kuti vatambe. Ndiri kungoda kungoyeuchidzirana sekereke yeApostolic Faith muno muZimbabwe kuti pamichato yevana vedu ndozviri kutoitwa izvozvo, vari kudya nokunwa nekutamba, zvekutoti vahedheni chaivo vari kubvunza kuti muchiri kunamata here. Kakaviri ndichitobvunzwa nevanhu vatisingashumiri kuti ndozvamunoita here kuchechi zvamuri kuita izvi. Vana vedu nesu vabereki tiri muzvinhu izvi, handingambosore vatsva, nesu vakuru tiri kuwadzana nezvinhu izvozvi, and ndo zvinhu zviri kupa manje kuti shumiro ishorwe naMwari. Handifungi kuti ari kufara pamichato yatiri kuita. Mwari ngaabatsire vafundisi ipapo. Thank you. Tinotenda Mwari vadikani zvekutaurwa zvese, titenda Mwari nemacontributions ese amuri kupa. Pane emphasis yakapiwa pazviri pataverenga machapters, pano kunzi tizai upombwe, flee from fornication. Kureva kuti ichi ndo chiri chikuru here. Why kuchinzi tizai upombwe? Nango ndingobvunza mubvunzo iwoyo vadikani. Sisa mukarakate. Ndoda kudzokera kukey verse yedu yanhasuno. Ndoda kuedza kuti ndibate ndiwerenge, but anyway regai ndisamarazi zvandaona pakey verse. Musamarazi, time ndo yatisina. Yes. Yeah, key verse iri kunyatsa kutaridza kuti izvo takatengwa nemutengo unokosha, ende mutengo watakatengwa nawo unokosha ndiwo Ishe Jesu Kristu.
Ishe Jesu Kristu vakaenda pamuchinjikwa. That sacrificial love, we should value it. And then zvobva zvasvika pakuti hanzi isusu hatizi wedu asi tiri vaMwari. So by the end of the day, we should appreciate what Christ has done for us on the cross. Saka zvoupombwe izvi. Thank you. It's out. Yes, Bosha family. Bosha. Nyaya yeupombwe iri kuti isu muviri wedu ndowaKristu kana taatemberi yaMwari. Saka upombwe kutosvibisa temberi yaKristu. Ndopanoipira upombwe. Thank you. Ndotenda Mwari vatikani nezvatiri kuunzwa. Izvi zviri kutaurwa izvi vatikani even nyaya yataurwa yepamishato yedu hazviunzi rugare mukereke. Remember, Jesus chedu chirikutaura pamusoro pama-instructions to unity. Kuti rambe takabatana tiri chinhu chimwe, vaonete chinhu chimwe, zvii zvatingaita. Saka pari kuuya nyaya yecompromise iri kupinda ipapa, zvinhu zvichiregwa zvichiitwa sezvinoitwa accept and so forth. And even vatsvaka kwedu hachisina chavachaziva manje what is the right thing to do and so forth. Saka inyaya yekuti tichengetedze umwe, tichengetedze unity of the church. Let's go to our last question, question 7. Last question. Can someone read the last question? What are some practical steps that we can take to maintain unity with our fellow believers? Ndezvipi zvinhanho zvatingatora zvatingaita kuti tirambe tichichengetedza umwe nevadikani savana vaMwari? Ndo mubvunzo wedu wokupedzisira. Tinzwe kubva kuna Brother Marshall. Kushanyirana chaiko mudzimba kunoita kuti tirambe tichiwedzera unity amongst us. Tinotenda. Tinzwe kuna Sister Mwanza. Tinotoona kuti kana takanganisirana tatoudzwa kunzi hatifaniri kuenda kuvanhu vasingashumiri vatichitigadzirisa. Iyesu pachedu shoko raMwari rinototiudza kuti kana takanganisirana tinofamba sei kuti tigadzirisane. Uye tizviite nekukurumidza tisati tanyanya kutaurisa nokuita zvakawanda zvinozokanganisa the resolution inozouya pamberi. Thank you. Sister Mukarakate. Ndoda kuti nditi izvo zvinogona kuti tiite the practical ways that tingaite to build unity is to build a relationship within one another. Kukwazisana, kumoredzana. You know, zvinobva zvasvika pakuti izvo ukazoziva kuti ndine challenge, haungazotanga kuuya kuzotaura neni pamusoro pe-challenge yangu tisina kumboita ukama. So in other words, vamwe vari kuti izvo, give me your heart shake before the handshake. Ndipo rudo usati wandi a heart shake, exactly. Give me your heart shake before the handshake. So we have to build I have to build a relationship nemumwe wangu. And then the other thing is chandinoona chinogona kubatsira kune mutauro uri kwamazuva ano we-character assassination, kutsonda mumwe wako paasiri, you know, kumutsonda. Izvozvo zvese izvozvo zvinoita kuti izvo pazvinozopindawo pamwe maybe munzeve make ukama hwacho kuhwaka manje zvinozonetsa. So it is my prayer, Lord, that I don't assassinate anyone, character yake asiri ipapo. Saka, and also to respect other people, you know, respect them for who they are, whether they are single, or widows or married, just to respect a person as he or she is. In other words, respect the person, hate the sin, not the person. Thank you. Amen. Chimeri family. Unmute, Brother Chimeri.
Can you unmute? Kubvuma kutadzirwa, kugona kubvuma kutadzirwa. Amen. Kuva nomwoyo murefu kuna vamwe. Amen. Gumbo family, sorry. Can you unmute, sir? Unmute and give your contribution. Gumbo family. Maybe from Sister Tawaziwa. Amen. Hello. Okay. Yeah, you can carry on now. Okay. I was commenting not on this question. I don't go comment on any tamba dance. Mom shouted about Pamichato. The meeting was the whole leadership region. Tishi condemn. Vanhu vanochata kuti vana vedu vamutukuwadzira basa kuti mishato uchida kuti uite vafundisi vaiti participate kumishato kwako tinofanira kuziva kuti pane ceremony, wedding ceremony, where we end as a church. The other issue iripo ndekuti vamwe vana vedu nokuda kuti vane maproblems ekufinansa mawedding avo vanotora hama dzavo dzisinganamati kuti dzisponsor wedding dziya ndozvinouya nemaissues avanenge vakuita asiri part and parcel. So my reception isusu as a church tinotofana kutaudzana kuti isusu kana maita reception, this is how you should conduct yourselves. Kana usingari kuconduct that way, isusu will not come there. But vana vedu totovataura takavataura mukona zozoita isinoti kuti vafundisi vari kuvabvumira vanhu vanotoita marebel chaivo kuti takatopa mutauro wakasimba chaivo maererano nekutamba. Tikatoti isusu hatidi kuita associate ourselves nevatambi sezvinoita vanhu munyika. Isusu tinoda kuti tigumire pakunamata Mwari. Entertainment yokurya muchirya muchitipa zvipo musina zvokutamba zviya zvokuradza pachena kuti mato kumadhansi chaiwo munyika. We are not accepting that. And we have actually put it even in our manual, operational manual, kuti nokuda kumaproblems atiri kuti associate ourselves. Mufundisi anofanira kutobvunza kuti mareception enyu uri kuda here kuti church ive in charge of your reception as well. Kana uchida kuti church ive in charge of your reception, this is not supposed to be done. Kana uchida usingadi kuti uchida kuinvolve church, this is how we are going to come in. Kana uchinge uchida zvokutamba madhanzi, isusu church we are not going to come in. We want just everybody to know kuti it's not like everybody vana vedu havari kusanction nesu. Zvakafanira kuti ungasanchena munhu kuti ndaunoita upombo. As a church, we cannot do that. It's really rebels. Those people who are doing that, they're rebellious. Because pavanetwa cancel, vanotaurwa pasati vanochata kuti even vana mai varipo vanoti vana vavadress vakadai vakakuratidza decency zvofanira kudzida, but vanhu nokuda kwokurasikirwa nenyasha vamwe vanongoramba vachiita sezvavanoita. But that is not really something which as a church we encourage. We are also battling where we ask everybody to pray. This is why tinema prayer tirikuita kuti Mwari amutse sangano vanhu vamuke vararame. Otherwise it's backslidden for someone to behave kufadza nyama vaima vachitamba dance vachinakirwa. That is really a sign ekuratidza kuti vadrungards. Madrungards haangamboendi kudenga kwavo. It's like that. So I just wanted to clarify the issue. No, it's not that the church sanctioned those issues. The church sanctioned marriage, my ceremony kutemple topedza nawo tosiyana my reception inenge yatova really something within outside the control of the church. And takabvumirana kuti church munhu wacho anozochata abvumirana nechurch kuti kana uchida kuti reception toda the reception iri decent isina kutamba, then that way the church will participate. So I just wanted to somehow ring fence the fact that church really we are not part and parcel of that. Thank you very much, sir. I mean, Sanangure amapa inobatsira zvikuru social mapastors vari papa vanobatsira nevatsva vanochata. Ichokwadi chinotaura nomutungamiri, this is a regional problem. It's not only peculiar to Zimbabwe, it is in the whole region. And as a result,
vari kuitaura kuma-regional forums, ma-leadership avo chaivo even vari ma-ds vega, ma-ds nema-board members, vachitaura izvo kuti kwese kwatiri kuita hatiite enforce basa riri kurawa nasatani takatarisa in the way of a wedding, vachinzi nhasi zuva rako rokufara and so forth, mumborasha Mwari, mumbofara henyu. Saka visingaitwi macomments aisa mapaurikana anokosha. Bible haritenderi kuti anyone ataure evil about anyone, even your enemy. You are not even allowed to speak evil of your enemy. Titus chapter 3 verse 2 hatina nguva yekuerenga tatopedza. James chapter 4 verse 11 hatitenderi kuti nditaure zvakaipa pamusoro pomumwe ndichitaura kuno mumwe. Izvozvo hazvitipi rugare pakati pedu, kuparadzana. Zvozoda kuti nematurity yemumwe umwe akataurwa zvakaipa pamusoro pake hamboiti basa nazvo, anoramba achishumira. Umwe akanzwa kuti mufundisi angataura zvakaipa pamusoro pangu kana kuchechi kwacho hachauyi and so forth, and the unity yainenge destroyiwa. Thank you very much vadikani. Izvo chedu manherano chinoperera pano. Tichakumbira brother Moyo, brother Machalaga, kana ngenyu yakanaka, network yenyu yakanaka, muchinzwa multiple closing prayer peyo munamato. Brother Machalaga. Ndi brother Edson Moyo vari palive vari kuti imoyo ndi Edson Moyo, brother Mutsambwa. Mutsambwa, okay, all right. Ngavatipe munamato. Can you hear me? Yes, sir. Give us a closing prayer, sir. Atingamate, tinokutendai Mwari matitungamirira pachidzidzo ichi noudzamu hwacho nokuti batsira pakurarama kwedu kuti tikuraramirei sezvamunoda. Maita yanyu Mwari wedu, munogara muchiitira zvakanaka, nhasi mapamidza kutiitira zvakanaka. Tibatsirei tigone, tibatsirei tiite zvamunotirayira neshoko renyu. Muzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Aiwa totenda isho vadikani, good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Asindavunza kuti munonzwa here. Chipende ndakati kana madzoka mvura vati vari kutenda vari kubotswana.